everyone, welcome to Royal Generation TV, another episode of What Goes Unheard. So we have an amazing guest. He's going to tell his story. So without much ado, let's start. First of all, thank you, Reba, for this opportunity. Nimezoea, most of the time, I get to host people to be on the side you are, but today I'm on the other side, and it's kind of how does it feel? It feels how the guests do feel the moment they're there. There's a little bit of tension. I've never known that this side has some tension. I always thought that the host is the one who is always up and down, like feeling, but I can feel some butterflies. But I've been in this field and I can literally control this. Awesome. And so you said I introduced myself, right? Yes, so my name is Brian Alusah, and I am a news anchor. My profession is that I am a journalist, and I was born and brought up in different parts of this country. I'll give you a story of all of it. I was born in Vihiga County, to be precise, that is Chavakali, and also Bukulunya. I've been brought up in Bukulunya. And growing up, I grew up, there's a time I grew up in the village with my grandma. That's in Vihiga? Yeah, in Vihiga County. Then I came and grew up also in Nakuru with my other step-grandma. I have a complicated story that it will take time for people to literally understand, but I'll try and break it down that I can understand. So then I've also been brought up in Nairobi. You can imagine all those times I've been able to grow in Vihiga, been able to grow in Nakuru. Nasikia siku hizi inaitwa Nax Vegas. It was elevated to a city. So then I've also grown in Nairobi. So let me ask you a question. Growing up, where you're saying that you've been brought up in different places, didn't you feel a bit, confused, I don't know, because you're a kid and you're being moved around all over? I had to kind of ask myself a lot of questions at that time, but there are no big questions. Like I just had to look for a way to adapt from all of them. But it was a little bit different because when you're a kid, you keep on making friends day in, day out. But you find this time you've just had some new friends. Then you're being told, you're not going to stay. We are moving to another side. But all those sides, I can say that I really suffered when I was in Nakuru. And it's a story I'll be telling people what literally happened in Nakuru itself. What happened? Vihiga was, let me start with Vihiga. Okay, this is a story I've always been told. To say the truth, I've seen my mom only once. Seen my mom only once. And that was when I was in Form 2, I guess. How so? That was the time I got to see her, but she disappeared. But she has been trying to come into my life, but I'm kind of having that heavy heart at the moment. But there's a story that my mom gave, birth to me, and then in the village, and then I was picked up by my aunties in Vihiga County. Okay, what happened so that your mom left you abandoned, or rather? It's a story that no one has ever told me. I've never got the chance of even asking my own father, because at the moment we are also having an issue with my own dad. You can get like, life is so weird that sometimes things happen you can't even understand yourself. So I get these stories from my auntie. I have an auntie who literally sometimes tries to tell me that where you came from, this is where you came from. So according to her, she told me that my mother left me when I was very young, so she picked me. Like how many years are we talking about? Very, very young. I was a toddler, and I think I couldn't even utter out my name, my own name. I could not even spell something. I was very young. I guess around 1 year. I was very, very young. 1 year. Yeah, I was very young. So I'm just there. Then I'm picked. She tells me I'm been picked by her. She's the one who picked me. So basically, she raised you up. Yeah, not. Really, she did not, because my story is a little bit different. Now there's someone who picked me and then took me somewhere to stay. So I have this great
great grandma who passed. May her soul keep resting in peace. She brought me in, and after she brought me in, there's now the mother to my dad. Now got to hear the story that I've been left somewhere. So the mother to my dad decided that okay, let me just take him because it's just my grandson. Yeah, to my shosh who is in Bukulunya now. And now picked me. So I stayed with her. I was young, I could not understand what was going on, but now I've been left alone by my mother. Then my aunt comes up and picks me. Then my great-great-grandma comes so, like, also. It was really confusing. Yeah, it was really confusing. Now I'm in Bukulunya with my shosh, right? And then all of a sudden there is now the father to my dad had a wife. Somewhere else now in Nakuru. Now I'm being told you're going to stay in Nakuru. And that's when life became hell. That's what I can say. Now after going to Nakuru, now just a minute. Now the period between being transiting from your auntie to your grandma, how did it feel that you were not having a mom? Because I realized that I have a nephew, and every time he is asking, mommy, I want mommy. Like, I want to understand, how was it for you? So for me, it was everyone was mom to me now, because my aunt could pick me, my shosh could pick me, so all of them were mom to me. Whom did you call mom? Because I think it's something that many children hold dear. My grandma in Bukulunya, because that's when I started now understanding myself. I can say that has been my mom. Oh, nice. Nice. So she has always been there, but we'll also get back to Bukulunya because I also came back to Bukulunya later. Now I've been transferred. Now I'm going to stay with my other stepmom, not stepmom, my other step grandma. I can put it like that. In Nakuru. Wow, now I'm in Nakuru. Now I'm starting to understand things because I was, I don't know how they call it nowadays. There was baby class, and then there was another, I think it was pre-unit. It was around, pre-unit that time. Now, itaingia kwa nini, especially vile inachukua kila kitu. Kanikumbusha mbali. Umesikia vile story inaenda hivi. Mimi nilitoka hapa nikaenda hapa, nikatoka hapa, nikaenda hapa, nikatoka hapa, nikarudishwa hapa. And it has always been like that. Tulikuwa tunafika Nakuru. Talk about Nakuru. Sasa una get, this is now my step grandma. Okay, let's continue. Okay, it's now I'm in Nakuru. Naanza kujielewa, you get, now you're a kid, now umeanza kujua ile ni maji. Ukifeel like unataka kwenda loo, unaenda pale. Ukitaka hii ni food, hii unaweza kula, hii huwezi kula. Wow, I'm in Nakuru now with now I can call her the stepmom of my dad. So I'm in Nakuru, and that's when life started now going south for me. She used to beat me a lot. She used to literally beat me. I always have a scar on my eye that one day alinipiga. Do you know why alinipiga mpaka I got a scar over here? She almost was destroying my own eye. You get? So my job in Nakuru, according to her, was to just go and mnanga our fundi wanaunda furniture. Wakipiga rada, there's that stuff yenye inaangukanga. So, is it sawdust, I think? There's that stuff inaanguka, inatumia kuwasha jiko. I'm at a young age, but I'm being told my job is to make sure that I visit all the carpenters around to be able to get that, so that someone somewhere can lit up the jiko. You get? So that is my job. Unatoka shule, you're very young.
unatoka hivi unaingia unabeba gunia. You get like, you just get to the house, you don't take any meal, you just don't know get what your job you just is. know what's after school. Your job is just to go and carry some sawdust and bring it in the house. So basically for me after school it was playtime. Yeah, it was playtime. You didn't have that time. I didn't have that time to play. My worry was, what will I be told to do today? Now when you're getting out of school, you're having a lot in mind, like nitaenda kuosha vyombo, nitaenda kunini sawdust, ama leo nitaambiwa kuna vile siku nilichafua penye nililala. You get? So ukinatoka shule, you having that in mind. So nafika hivi nakuta kuna kagunia kana kuanga pale, mimi ndo huyo sawdust carpentry. Hadi walikuwa wameshanijua by the way, anakuja tumwekee pale, atakuja tu achukue. So there's a day nilitoka shule young, and then kutoka hivi nikapata like all the shops are closed, and now nikazunguka hivi nikapata leo ni kama nimetoka nil. The question is, hizo carpentry shop zote almost zote zenye wanaenda, it's like zimefungwa. So my question was, the person who usually uses this stuff today, what will that person will not go, because kama singeleta ni kichapo, by the way. Kichapo mbaya sana. So that day nikarudi pole tu, nikakaa hapo, acha waingie sasa. Wakauliza iko wapi, kwani leo tunatumia nini kuosha? There's nothing. Reba, I was beaten up. Nilipigwa. Like it's like unaonanga wewe ni kama hujui kufanya kazi yako. So someone beats you up and you're very young. I have a scar vile tu nilisema on my eye because of that day. Nilipigwa, nikapigwa. Neighbors came and said that this is a young child, you should not be doing this. Just treat him vizuri. Where was your grandpa at that time? Ako tu. There's like you being ganged up. You being ganged up by almost everyone. Do you know, I'm a mistake baby. You should now understand because it was not planned. You get? It was not planned like people you get, you fall in love, you say, yeah, we must, let's have a baby. But this one, maybe it was just they met and then all of a sudden it just popped out. So accepting me is a little bit, people are not accepting me. You get? Now, no one knows where my mother is because everyone knows that after she gave birth to me and raised me a little bit, she just disappeared and left the kid over there. So everyone is seeing me. I'm seen like an orphan, but they are my family members. You get? So the people who have had a hard time accepting me to their own space, they find it difficult. So everyone is ganging up on me. So at that time, there were no phones, there were no, you could not send. So who called for you from Vihiga to come live in Nakuru? It was all a connection between my grandma and my dad in Vihiga, and my dad and also the other step grandma. So unasikianga ile ya, okay, can I have the kid? Okay, because maybe in Nakuru there's some resources. Can I have the kid to Kaya? At that time to Kaya. So basically, when they wanted you to come to Nakuru, they had maybe they discussed. Or they were just pretending that they have the purest. Yeah, they have the So mi nikakuja hivyo. Now there's I guess a neighbor who got to know my dad in a certain way. So all of a sudden the message of me being beaten up ilifikia my dad. And there's a t-shirt I lost. Nilikuanga nimeiweka for kukumbuka that day's beating. That t-shirt nilipigwa, so unajua now the blood inaanguka kwa hiyo tissue. So iliangukanga hivi. So wherever I used to go, I used to keep that tissue. But I lost it. Someone knew inanirudishia those memories. So someone just took it from somewhere nilikuwa nimeweka na akaeka. Now my dad akapata the message that there's something that is not well. You should just go back and pick your son. Go back and pick your son. My dad mwenyewe hakuwa ameni accept. Wow. Umeget? So ndo maana tunazunguka kwa relatives. You get? We are with relatives because my dad hakuwa so akaambiwa it's time now to own up and here's your blood.
take responsibility. So mimi nikajua my dad now kwenda kukana my dad, life will change. Sitaenda kuchukua rada huko, sitakuwa nini, sitakuwa na pressure, life will be good. And tukatoka, then we came to Kangemi. My dad was staying in Kangemi. Whoa, I thought that life was going to be good. Wow. Nikapata now my dad ameoa. You get? Yes. Akona lady. This time nimekuja, my dad was... Did they have children? Nope. Okay. They did not have children. So nikapata my dad ameoa, now I have a stepmom. Yes. You get? Unakumbukanga zile wimbo alikuwa sema mama wa kambo anakupiga mpaka... Yeah. I got to understand it, and I got to those lyrics. They literally they sank with me. Now I'm there. Nimefika Nairobi, and I'm saying, you know, that you're like, young, and then now I'm heading to class 1, by the way. Yes. And I was a top performer in primary. Now I'm heading to class 1. My dad now akanipeleka a certain school in Visa Oshwal Academy. Akajikakamua that time alikuwa ananilipia school fees huko. My dad is good, but now there's someone else in the house who became a problem. We stayed for like a year. She could not get pregnant. You get? Now she couldn't have a baby of her own. The anger, the bitterness, akiniona, it's like, how can I not have my own kid? And there's huyu nda amefunga hizo baraka. Umeget? Huyu nda amekuja huku ameleta hiyo nini. Now unapata, she becomes bitter. She used to beat me hata nikikaa tu shika hivi, hata ukae tu kidogo usongeshe kitamba. Unajua those days uko tanikanga kitamba, ukae tu kidogo usongeshe hivi. Kichapo. You're being beaten. And I don't know how ladies control their husbands. To an extent, you're being beaten, your father is there. Yeah. And he can't do anything, like, he's just seated. Not he can't, he won't. And he won't. Yeah, let me use that. Yeah, he won't do anything. Ako tu hapo, and unasikia anaweza ambiwa, yani wewe hata uweze discipline, huyu pia yasimame ikueni, and there's nothing you've done. So she used to beat me a lot. Ningetoka shule, nikuje hata ikue kama ninapata pale kakikombe nikatumie, kwa nini nimechafua, na kwa nini hujaosha, you get? So unapigwa, and it was so bad. The only place I used to find peace was school. Wow. So when I got to school, I used to study at Visa Oshwal. And it was a privilege because Visa Oshwal is a school that foreigners go and study there. So that's where I found peace, because you could see we were only 5 Africans in the class, the others walikuwa natoka majuu, get? So I had to make international. Yeah, at that time I was privileged to be there. Yes. Get? But ukitoka shule, your dad is struggling kukusaidia alipe school fees and all that. But nikishatoka shule nirudi home, nikipigwa kila siku. So every time you have to just think, kesho itafika lini niende shule. Get? At least your class teacher ako so welcoming, like anaku accommodate. You feel like it's better you just sit with her than sit with that lady who is at home. That's true. So I was cheeky while growing up. So nikifika shule, so now umebambika, umetoka kwa ile environment imekufinya hivi, so you get friends, I get friends. So there's a day nikiwa shule nilichukua mawe nikarusha hivi, bahati mbaya ikagonga kio ya class, ikapasua. Then I remembered where I come from, and then ikaandikwa kwa diary, mzazi anahitajika shule, kuna kitu huyu amefanya. So nikiendanga home, I used to lazima upeane diary, ndio? That time the diaries zilikuwa zimeanza kukam sasa. So nikifika hivi home, so now that was this is a big school. Inapatia na hizo nini, so nikienda home napeananga, but day 1 sijapeana, day 2 sijapeana, day 3 sijapeana. You know, kitu imeandikwa hapo ni mzito sana ukipeana hivi. So nikaanza kuwa na wasiwasi. Ikafika day 4. This lady used to have a salon in Kangemi. Nikaenda kupitia kwa salon yake. Akanihesabia masiku sijapeana diary. Akaniambia,
nikikuja kwa hiyo nyumba akanionyesha, do you know hii mopping stick? There's that size. Akaniambia unaona hii nitakupiga mpaka unipe diary na uniambie ni nini umefanya shule utaki kupeana diary. Nika imagine hiyo yote na mimi mwenyewe natoshana hivi kadogo hivi si itaniua. Unajua what I did? I had a friend unaonanga tu mkishi kwa ploti you must have that friend. I had a friend Dem, sijui yako wapi, alikuwa anaitwa Diana Barmasai. So she was my friend, at least tulikuwa tunacheza na yeye, you get like unapata there is that vibe, mko tu so close. So that time nilifika hivi nikaenda kwao kunok, nikaambiwa hayuko. Una get ni kama ameenda kucheza na watu hii area nyingine. Mimi nilikuwa nataka kumwambia mimi naenda wapi? Ocha, naenda kwa shosho yangu. Umeget like in my mind nisha decide mimi sitapigwa leo jioni. So cha nilifanya sinimwambia niende kwa hao. And you know I'm one and I understand some things. Niko hapo class 1 I understand. So nikafika hivi nikaweka bag. Nikafunga hiyo mlango, nikaanza kutembea. Nikasema mimi naenda ushago. Na you don't have any idea. Sijui penye ninaenda but mimi nikasema mimi naenda ushago kwa shosho yangu. Una get? Nikatembea. So unajua ni kadogo hata steps hata upige hivi hakuna penye. Uendi mbali sana. Yani nikatembea hivi darkness, acha nikuchekeshe. I'm from Kangemi but darkness ilinipata hapo Mountain View. No. So you get like you just walking. So but ulikuwa unatembea nini? Hausongi. So vile darkness ilianza kuingia, mimi nikaanza kulia tu kwa barabara, nataka shosho yangu, nataka kwenda kwa shosho yangu, mimi nataka shosho yangu. So there were unaona tu vile makarau piganga patrol jioni. So akapiga patrol akapata mtoto anafanya nini usiku saa hii na analia. Unaona? So the thing waliniuliza like ni nini mbaya shosho yangu? Mimi nataka shosho yangu. And they're like okay sawa. Alafu they have this language they used on me. Nilijipata nimerudi kwa father. So wakaniongelesha wakaniambia the only way yawe kufika kwa shosho yako ni tukupeleke kwa baba yako. Mimi bado hapo niko rigid. Unajua leo ndio ile siku ya kuundwa. Una get? So mimi niko hapo nasema but they said something, nikajipata mimi huyo nikarudishwa kwa mzae. Acha mzae afungwe hivi mlango. Anaona nani? Makarao. Ati mmetoa wapi? Anataka kwenda kwa nilipewa coffee kama wako hapo. And I was like si ningeendelea tu kwenda kwa shosho yangu. You get? Because nimepigwa and then that lady anasema mpiga yeye kabisa, mjinga yeye. Alikuwa anafikiria you see like you get. And then those makarao akaongeleshwa na mzae akamwambia, mzae akamwambia okay sawa nitambeleka kwa shosho yake. So mimi nikakaa hapo nikasikia hata kesho uendi shule. And you know which school is this? This is Visa Oshwell. Now I've lost an opportunity of being in one of the best schools. Hata sahi it is the best school, one of the best schools in Kenya. And if I could have continued maybe I could be outside the country. That's right. Yeah, so mimi huyo nisha waste opportunity. Ishaenda hivyo nikaambiwa kesho kuna hizi basi zilikuwa zinaitwa Dolphin. Kesho you're going to get a Dolphin. I had a certain uncle akaambiwa huyu sumbua beba yeye fanya nini leo kwa shosho yake. Now sasa it's Bukulunya, Nakuru, Nairobi. Now back to the roots. Back to where you enjoyed life. And now sasa I can say she is my friend. Una get? Now unasema huko mimi sitakuwa na shida. Nikarudi Bukulunya. Kufika Bukulunya nimefika hivi Shosha kani welcome. She was good, accommodative. Una get? I can say Bukulunya I had quite a good life. So nikafika hivi Bukulunya. Sasa nimetoka Nairobi. So Nairobi nimetoka kwa shule watu watavaa viatu na socks. Day 1 nimepelekwa shule. Si nimeingia hivi. I'm the only one. Amevaa kiatu. I'm the only one hata si kiatu na socks. Where? So everyone is like huyu ametoka wapi? Yes. Una get? So ushaifika ukijiambia kesho sikuji na viatu. Peer pressure. Because
when you step here, you're different. When you go there, you're different. When you go the other side, you're different. So people are looking like you, like to fit in. You were trying. Yeah, I was trying to fit in. So nikasema, so what happens? No shoes. So the next day, kagu niliteseka sasa hapo. Now that's where jiggers comes in. That's where you get inaitwaje hizi tunazitanga hizi za fence. Kuna hizi nini za fence hizi miba. So you get ziko everywhere. Alafu unajua watch classes zilikuwa hazijakuwa cemented. Una get ni vumbi. Jiggers is out of the day, like unatoka hivi kesho unatolewa jiggers. So you get that is the life now I lived. Nikienda watch, but better that life than a life than unapigwa una get. Nikakaa na shosh yangu nikatolewa. Sasa ikakwaza nikutolewa shule, natolewa hii napelekwa ile, natolewa ile napelekwa. Alafu I was a top performer back in primary. I used to do very well when it comes to education. And shosh, that is one thing in shosh alikuja kupenda about me. It's all about education itself. So I was good. So nikakaa na shosh, nikakaa na eso shosh, hakuna ubaya huko. Una get ni kuzuri tu. But sasa time nimefika class 5 nimeanza kujisikia kabradhe. Una get mimi ndo yani mimi hakuna kitu msane za niambia. Upangwi. Mimi hakuna mtu yani as in sipangwingwi like una get. Hizo vitu ndo zinaniingia sasa saa hiyo. So sasa ni kuanza kukosana na shosh. Shosh anasema unamwambia mimi sifanyi. Shosh anasema unasema mimi sifanyi. So the only thing I ever regret I ever did to my shosh, niliuza watch zake. Wow. Una get? Nilifika hivi, mandazi was so sweet. Ilikuwa shilingi 2 na 50 cent. It was so sweet. Alafu unajua ukiwa na do, niliuza watch shilingi 5 by the way. Na ni watch kama sita zilikuwa watch tu. Zile za kitambo, zile za so zilikuwa kama 6 nimeuza shilingi 5. Zote hivyo hiyo ni ya mandazi. You can get how mandazi was sweet back in the days. So shosh hajui. Alafu unajua another thing about my shosh, she's a believer, and I can say I was raised up with the church foundation, because my grandpa, my grandpa, and he was so good. My grandpa was a pastor. My grandpa was a pastor of Seventh Day Adventist Church, SDA. So mimi nililewa kwa ile nini ya Saturday Sabbath day. Naona kama siku hizi ati watu Saturday sisi hiyo time ilifika Friday. Prayers. Tumeanza kuomba, una get. So shosh imefika Friday, anatafuta vile kesho ataenda church. Yetu hiyo time unavaa watch, akafungua drawer hivi. Hakuna. Akafungua ya pili. Hakuna. Kwani nimeanza that time she was still not, she wasn't that old, she was just a little young kid. Anafungua akatulia, akashangaa hizi vitu zili. Na mimi ni mtoto, sijui ukiiba kitu fai kuuza hapa. Nafuuze uko mbali. So nimeuzia beshte yangu mwenye ni neighbor. Wow. Umeget. So shosha kitoka hapa akienda kupiga huko story akaona watch yake huko. Umeget. Akaona madhe akaona watch yake. So akauliza hii watch toka wapi, aliletewa na nani? Na nani alitoa wapi hii watch? Guess who? Me. Shosha akakuja. Sijui mbona nilikuwa na tendency ya kutorokanga home. Naona kama Nairobi niliambiwa nitapigwa nikahepa ni kwa barabara. So shosha akakuja akaniambia, wewe nitamalizana na wewe leo. Do you know what I did? Nilitoroka. Tena. Kutoroka nao mimi nikajiambia mimi naenda kwa chokosh. Juu sasa mimi naona nikaa ni life ndio kwa against. Nimeishi kwa against me, si ati ni mimi ndo mbaya, ni life. So but ni vibaya kuiba, by the way. You should not, especially kama this is someone who is giving you shelter. So bad kumuibia. That's true. So mimi ni huyo rap wapi? Kuna town inaitwa Chavakali. Mimi ndio huyo Chava. Niko Chava kwa streets, by the way. I used to go and into using my dustbins. There was a hotel around in Chavakali, nimesahau jina yake. Ilikuwa inachukua hizo foodstuffs kama hizi za ugali inarusha hapo kwa dustbin. So that was my meal. So I'm young, nimetoroka home. Hapo niko class 5. Umeget. Niko class 5. Nishaenda streets. Unasemanga that person belongs to the streets. So mimi nimeenda streets. Nimekaa huko nalala kwa shops. Na kama mwenye hiyo shop anafunganga mapema, hapo ndo nitalala. Unaanga zile shops ziko na kashelter hapa kando. Nenda nalala hapo. Ama kama kuna hiyo siku najiona kuna gari ilikuwa ngine park hapo nje, I go under na nalala. So I stayed there for a week.
And then there's an uncle of mine sasa from another side. Akipita hivi chava anakuwa hii ni sura yetu hii. Hii ni sura ya kwetu. So akashangaa. Form ni gani? Mimi ndo huyo. Akakuja akaniambia wewe ni nini mbaya, akanichukua tukaenda na yeye. Na mimi kwenda huko the environment najua ni environment ya nani? Ya shosh. Nikasema tu mimi mkiambia shosh anisamehe, mimi nitarudi. So shosh akasema it's okay, acha tu akam. Nikarudi kwa shosh. But sasa huyu ashakuwa bazu. Unaona mimi nishajiona mimi ndo ule msee. So unapata shosh anaenda church na niambia baki home, anakuta tu nimemess how una get. Alafu I was that guy, ukiniambia tu utanipiga juu nimepigwa sana natoroka. Juu na feel naogopa kupigwa. Juu vile nimepigwa nasikia tu hivyo mimi nikahepa tena. Unaona kuhepa tena nikalala siku moja. Nikaona hii maisha sasa mwili imeanza energy now that you need to eat. Nikarudi now nikasikia news ikakuja now that is in 2008 time ya elections. News ikakam that my dad has been elected to be the councillor of Kangemi. Okay. Una get? Yes. Watu wakasema kijana afanye aje? Arudi. Aenda kaya na baba yake. Watu wakajaribu shosha amenizoea, anasema hapana nini. But ikafika place akasema akasema amenisumbua sana. Bibi better afanye nini? Aenda kaya na babake. Now dad ameni accept. Now from this unajua now money softens the heart. That's true. Pesa chana nayo. So sasa ameingia into politics. Yeye ni councillor wa Kangemi. I'm back to Nairobi. Nikapelekwa shule fulani inaitwa Tenderfoot Academy. Nikasema rich kid wa mtaa, rich kid kwa mtaa. So nimetoka huko nimekuja huku. Nikapata the wife who was there before is not there. Kuna mwingine she was not able to give birth. So ikakuwa wewe uwezi, so wewe ishia tu. So mwingine akakam. Mwenye amekama kwa na mtoi wako already na mtoi kadem my sister. So kakuja hivi Nairobi, nikaangalia huyo madam, nikasema ule wengine alinipiga, huyu nataka nimsome. Nimpimie tu hivi nione rada yake ni gani. So but she had a very good heart. So akakuja akaniambia I'll treat you well, I'll not harass you, I'll not do anything bad. So she wanted me to call her mom. No. And that thing ilimfanya hadi akalia, like why can't he just call me mom? Una get? Chozi katoka. Mimi na mimi ni mjinga. Nikaenda nikaandika barua. Nikaenda kwa bedroom. Kasema mimi siwezi kuita mama yangu. Wewe ni mama yangu. Alafu nikaiacha hapo. Alafu she had this heart. Unaona ile roho ndogo. As in ukimwambia anything ana feel. So akaenda akapata mimi siwezi kuita mama yangu. Wewe ni mama yangu. Una get? Unajua sasa niko class 6 najua hizi vitu hata kuandikia mtu leta kwambia aje nimekunoki. So like una get, mimi sasa hapo nimeandika hivyo akapata. Mzee yake ingia akakuta bibi yake analia bana. Nani amechokoza bibi yake? Kumbe ni wewe. Akaambiwa firstborn wako anavuruka bibi yako, amemchokoza. Mzee alinipiga mpaka jirani akuja akamwambia ni hivyo. Imetosha. So from then juu ya kupigwa enda naogopa, nikaanza kumuita mamile ya juju. The word is so heavy hata yezi toka. Haitoki. So una get akabambika akaanza kuwa close. Una get? Akakuwa close, anafuata maneno, yani ananiangalia. She's concerned. So tukakaa tu sasa there life was good. Tukaishi vizuri. Nao mimi ndo huyo sasa class 8 life is good. Class 8 nikamaliza class 8. Now my dad is into politics, right? You know politicians. Dad akajenga hao Ocha. Akasema madam zaenda kae wapi? Ocha. That's when the rain started beating our family. The moment the one went the other side, the other akabaki kwa the city. That's when the separation started.
you get. Now sasa ikakuwa ni vita all the time. Mimi I've seen people fight, like unapata walikuwa napata, alafu sasa ilifika place my dad never used to take alcohol. Sasa pesa akaanza kukunywa, na akikunywa anakuwa so irritated akimuona the wife. So you get, unashangaa mbona like these guys have been together and they've been happy, anakuwa irritated. They start fighting. Now I have 2 small sisters when I have to protect. When the fight starts, mimi bado sijakuwa mtu mkubwa, kama mkono hata sika kuwa sukuma hivi mwambie weka huku. Now what I have to do is make sure that hawa hawajaumizwa na, and I have to make sure they don't see what is literally happening on this end. So me nakaa kwa hiyo environment and just say, God, what can I really do? That is in class na bado hujamaliza, by the way. So ikafika now form 1, si madam akaenda Ocha, akakubali kukaa Ocha, si ndio? Mimi nikasema mimi na yeye pia tutaenda Ocha because I was to join form 1. And mzaya akabaki wapi? Ako in the city. So si tuko huko tu, tunaishi huko, tunafanya tu mambo yetu huko tu, yani pole pole. This time ndo M-Pesa ilikuwa imeanza kuingia, I guess. So tunafanya tu mambo yetu huko. Then mimi nikaingia Mbale Boys High School. I was admitted Mazee. That is one of the best schools in Vihiga County, and I'm privileged kusoma huko. So nikaingia Mbale, and now my dad alikuwa anakuja kwa kuvisit. You know, sasa uko na wife kwa village. Unasema nitakuja. Kumbe the mom, now my mom, that point, akona mtu mwenye ako close to my dad, kamwambia unajua nini imefanyika? He's planning to have another wife. My get? Yes. Huyu na Yesu unajua, anasema huyu ni wangu. Kuna mtu mwingine atamtoa. So when he comes, alikuwa welcomed with una get? Yani vurugu tu, yani ikaanza. So mimi I'm in form 1, naambiwa tu we kuna vitu zilifanyika huku mbaya sana. So tukafunga, nikarudi home. Nikapata sasa nikajionea. There's a time they literally had that kuvurugana, neighbors wakakuja wengi hivi. Wakaja, wakawaseparate because it was so serious. So wakaambiwa the best thing is each one of you and separate. Hata wewe hii nyumba toka uende. Na wewe pia uende zako. Sasa unajua nani alibaki hapo? Mimi. My dad ameenda. The person mwenye my mom alikuwa na watoi wake ameenda. So mimi wangu wako wapi? Sijaimuona. So ni macho kwa hao yenye ni kubwa. Nasema this is my house. So everyone is gone. I'm alone. So mzaya ako Nairobi ananiambia I'll be trying to support you. Huyu pia akaenda juu mimi so akachukua kaenda. Nikakaa hivi nikajiuliza life itaenda kuwaje. I'm in high school, and that was the only person who used to visit me. Una get? And my dad's career in politics inateremka hivi. Una get? Hizi rango zote zilikuwa zinafanyika, watu walikuwa wanasikia. Una get? Pia huko Ocha wanasikia. So nikaachwa hapo, mimi niko peke yangu. So mimi ndo huyo dada mama niko peke yangu sasa. Huyo ananiambia atani support na ule ameniambia bye bye. So I'm just in the middle and looking up and say, Heavenly Father, Ingilia kati. So God ingilia kati. Thank you very much guys for joining us at Royal Generation TV. Alusah, just say something small as we schedule for part 2. And I would want to say that the word I always say, that tomorrow is a better word. Wow. But when niliachwa hivi peke yangu, I'm in form 2, tomorrow was very hectic, but I always believed it will be better. Guys, that's it for today. Well, we'll see you soon in the next part. Thank you very much.